Obanga followinga bulungi amawulire agagenda mu maaso mu Uganda, especially in the political arena, ojja kwekanganga on a daily basis bintu bingi ebigwawo. Amawulire gaba mangi nnyo on a daily basis. Olunaku olukya lugenda okuziba nga ebintu ebiguddewo biyitirivu nnyo nga amawulire agali mu lunaku olwo mangi nnyo. Of course amawulire agamu gabeera gatugasa, agamu nga tegatugasa, ffe nga abaagala enkyukakyuka. Ezimu ziba diversions, kutujja ku mulamwa, ku making sure nti tetufocusinga, ku making sure nti nno kino ekya change tetukibeerako, gwe mugaso gwaga amawulire. Naye agamu gaba gatugasa nnyo kuba activities nyingi eziba ezigwawo, party activities zeba engaginzeemu ba comrades ab'enjawulo okwetoola Uganda, Kasese, Gulu, Lira, Mbale, Kampala, Masaka, activities baba engaginzeemu. NUP as a party activities zeba engaginzeemu. President waffe activities zaba engaginzeemu. Of course n'amawulire amalala mangi. Naye nga bwe kugambye nti ezimu ziba diversions, ne ziyitirira obungi, ne zibikka n'amawulire ate agayina omugaso, ne weekanga ng'ebintu eby'amakulu tobitegedde, obanga tobitegedde bulungi nnyo obiyiseeko mu kwakwayo. So buli lwa Sunday tugenda kubeeranga wano mu podcast series eno. This is the first episode, era nga tujja kutunuliranga events ezo, tujja kutunuliranga amawulire ago agayina omugaso agatugattako about the struggle for freedom and democracy. Gambye title, Uganda's Journey to Freedom. Tugenda focusinga nga ku events ezo, era nga giving an example mu podcast eno yennyini ey'olwaleero, kuba mu wiiki eno bintu bingi bibaddewo, maybe ebimu tubitegedde, ebimu wabitegedde. Okugeza president yabadde Somaliland mu conference ya peace and security ne Africa, ne ba experts, ba leaders, ba stakeholders from the continent. His Excellency era yatuwadde the state of our nation address. His Excellency ayina message yawadde on Heroes Day recently, eyabadde so powerful. Naye olw'ensonga nti maybe diversion ziba nyingi n'otagifocusingako nnyo n'otamanya how powerful it is. This week era president yabaddeko ekitalya, okimanyi kino yagenzeeyo ne bamugaana okulaba ate abasibe abamu ne bamuwako batono nnyo. So tugenda kutunulira ensonga ezo mu podcast eno. Kugambye nti bingi bigwawo, ebimu n'otabitegeera, ebimu n'obitegeera, kuba ebimu biba bimalamu amaanyi, ebimu nga bizzaamu amaanyi. Naye nga bw'okimanyi bulungi nti nno luno olugendo lw'okugyako dictator. This journey yali tesobola kubeera smooth bwetyo. Of course erimu obuwonvu n'obukko. Waliwo wootuuka n'owulira nga amaanyi gaweddemu, naye ate waliwo wootuuka ng'owulira ate vibe y'amaanyi nnyo. Naye nga kyonna kye kiri, of course tulina osigala nga tugenda mu maaso. Era ky'olaba nga president mu wiiki eno yavuddeyo wamu ne ba comrades baffe abalala ne bagenda bakyekingeko ku baganda baffe abali ekitalya. Mujjukire nti bangi bali kitalya, abamu bali kigo, abalala bali makomera ag'enjawulo, abamu tetumwanyi na kumanya gye bali, okugeza nga John Bosco Kibalama we yawambibwa mu June 2019 up to today twanomu yali azzemu mulaba. Muzeyi John Damulira 2020 November up to today twanomu yali azzemu mulaba, n'abalala bangi abatafuna media attention. Naye kati awo betumanyi gye bali kati nga abali ekitalya, abali ekigo n'abali makomera ag'enjawulo. President wamu ne ba comrades baffe abalala babakyekingako okubazzamu amaanyi n'okubalaga nti no tukyali nabo, tetubeerabiranga era tukola ky'amaanyi okulaba nti bavaayo mukomera. So week eno His Excellency Bobiwine wamu ne ba comrades ab'enjawulo yagenze n'avisitinga ba comrades baffe abali ekitalya. Naye nga we yatuuse ekitalya, of course ba comrades bangi, kugambye waliwo tiimu yatwalibwayo mu kyajjukire yakwatibwa, yasembayo kwatibwa, yalimu abaana basoba mu 3. Naye bamukkirizaako okulaba abantu bana bokka, era nga mu abo abana mwabaddemu Kalanzi Sharif, Bukenya Moses, abangi gomanyi nga Waiza, then
bamukiriza okulaba Ssekitoleko Yasin abangi gomanyi nga Machete then n'omulala Rashid Segujja nenga gambye bayitirivu nnyo gye bali bangi kugamba bamu bali kigo era we yavuddeyo actually we yamaze okuvaayo we yatuwadde amawulire gano kuba president waba atambula of course talanga nti ngenda wano no atambula mu kasirise mukimanyi bulungi nti bamutambulirako everywhere gyaba agenze so communicating amaze okukola any event gyaba agenze okubeera nga akola so we yavuddeyo yagambye we've paid a visit to our comrades who have now spent over 13 months on remand at Chitaria prison. Out of the team of over 30, we have been allowed to see only 4. Kalanzi Sharif, Bukenya Wiser Moses, Ssekitoleko Machete Yasin, and Rashid Segujja. Nakugamba nti these comrades are fairly strong but deeply disturbed by the long time they have spent in detention without trial. Ba comrades baffe bano obeera mukomera oyinza okubeera ngo oli mugumu naye muganda wange omalayo ebbanga eddene nnyo nga tebakusaliranga musango kiruma. These guys have been in prison for over 13 months without trial. So His Excellency agambye these comrades are fairly strong. That is a very important word to quote there, fairly strong but deeply disturbed by the long time they have spent in detention without trial. Nakugamba nti except Bukenya Moses, who last appeared in court on 31st August 2021, the rest of the comrades are returning to court this coming Monday. They are battling trumped-up charges in military court-martial relating to wearing the people power red berets and terrorism. I have encouraged them to remain hopeful and assured them of our unwavering commitment to the struggle as well as to seeing them regain their freedom. That was the message from the president. Naye nga bangi muyinza okwebuuza ba comrades bano babakwatira ki? Bano abaana tebalina musango gwe bazza. Bakusanga oyambadde a t-shirt ya His Excellency Bobiwine oba kalenga t-shirt ya red kuliko ekifaananyi kya His Excellency Bobiwine ne bakukwata bo bati babakwata. Ne babasanga ng'oli ataddeko red beret ne bamukwata. Jeje misango ate bali mukozesebwa mu military court martial. Can you imagine? So, bwe obusango obasibiza mukomera for over 13 months. Kugambye abamu tetumanje bali. Abamu tumanje bali. Naye abo betumanje bali visit singa zino zikolebwa over and over. Recently ba visitinga Segirinya wamune Alan Sewanyana. Visit zino zikolebwa kwawo betumanyi waje bali. Waddenga ne legal team naye ekola kyamaanyi okulaba nti betutamanyi gye bali nabo ways ez'okumanya gye bali zikolebwa. So that was the visit Chitaria prison era nga yawedde bulungi n'avaayo n'atuwa obubaka buno. Of course abantu buli balaba ku His Excellency Kyagulanyi zibandululi basanyu era buli omu asikayo essimu amukwate ku kamera bifaananyi byatadde ku platform ya Facebook bikolaga bulungi nnyo kikyentegeeza. Bwe tweyongerayo mu wiiki eno yennyini nga 9 John yabadde Heroes Day. In brief sigenda kutunuulira bya Museveni byebawadde enanga emidaali byebagabye emidaali kuba emidaali gye bagaba tegirina nnyo makulu gali awo okugeza kati nga enanga omuwa omudaali oba omwebaza kikulimba because all what they do is to lie to the public. Okay, you cannot discount the fact that they do some work, yes, but wobeera ng'okola omulimu gwo nga togukola mu bulambulukufu bwagwo oba toyina kwebazibwa. That is a fact, oba toyina kwebazibwa. Naye away from that kuba ebyabo twabikowa dda. Concentrating on His Excellency Kyagulanyi's message on Heroes Day. Yakugambye nti the real heroes are those who have paid the ultimate price for challenging oppression. The real heroes are those who have paid the ultimate price for challenging oppression. It is therefore important to honor our comrades like Yasin Kauma, Rita Nabukenya, Franka Senteza,
Dan Cheyune, Hakim Sekamwa, Charles Mutyabule, and very many others who have so far fallen to the dictator's sword in our march for freedom. Like Thomas Jefferson said, it is the blood of patriots like these departed comrades that waters the tree of freedom we are growing here in Uganda. Happy Heroes Day, comrades. May you continue resting in peace. So, in brief, okusinzira ku ye, His Excellency Bobiwine, bahero abaddala be babafiiridde mu lutabaalo luno. Abafiiridde mu luno olugendo olw'okulaba nti twejjako ekyokoola kya Museveni. Era nakugamba tetusobola kwerabira ba comrades nga Yasin Kawuma. Actually, of course, bwana tasobola bawandiikaawo n'abamalayo bangi. Of course, asobola naye list mpanvu nnyo. Era akugambye plus very many others. Naye kankujjukizeemu kuba kati nze ndi mu kwogera bwogezi gw'owuliriza. Kankujjukize nkugambe nti okuva His Excellency Kyagulanyi Ssentamu we yajja mu byobufuzi bya Uganda, Museveni of course yatya nnyo. Era nga ekyokulwanyisa Museveni kyasinze okukozesa kwe kutulimbula bannayuganda abatalina wadde omusango yadde n'ogu naye olw'okuba nti baagala enkyukakyuka mu Uganda. Era nga His Excellency bwakumenyedde kuba mu kubbo, kannyongere ate nkujjukize abalala maybe bwe badde weerabira okugeza. Anyway, kantandikire ddala ku Yasin Kawuma mukyajjukira 2018 we bamukubira masasi mu Arua. Dan Cheyune bamukubira masasi Nansana mu 2020. Rita Nabukenya emotoka ya polisi yamutomera Nakawa mu 2020. Kalende Yusufu naye emotoka ya polisi yamutomera mu 2020 Luweero. Waliwo omuvubuka omulala bamuyitanga Walugembe Raphael we bamukubira masasi Entebbe. Omulala Asumani Waliendo bamukubira masasi Busoga mu 2018. Omulala Michael Kalinda mumanyi bulungi nnyo JBMuwonge bamukidnappinga ne bamutokyalinga bubi nnyo ate oyo bannange yafiira mu bulumi bwali bwamba nnyo kuba bamugjamu engalo ne bamugjamu eriiso bamukola buli kimu ne bavaayo ne bagamba ati simanyi yagudde kabenje. Anyway, of course bazze bakuliyetinga uncoordinated stories okubikirira ekibi kye babakoze naye ng'ate ensi eraba okitegeera. Mukyajjukira ku JBMuwonge ka video ke bajjayo mbuno nga bamuleeta emulagaawo ku ddwaliro okuzoominga obulungi okwetegereza ka video ka studying obulungi nga yali mukazi ate gwe batulaga ate nga Michael Kalinda musajja si mukazi. So beeswaziza nnyo nga bagezaako okubikirira ebikolwa bino bye bakola ebyokutta abantu. Mukyajjukira bulungi Charles Mutyabule emmotoka yamutomera ya military mu 2020. Lukoma Steven oyo naye bamukuba masasi mu 2019 eyo. Mukyajjukira Sweet Pepsi basajja bakuba Sweet Pepsi omutwe ne gutulika ne gutandika okufujja omusaayi naye nga talina kintu na kimwe kye yali akoze yadde neki. Abasajja bakuba omusajja oyo Hannington Sewankamba emiggo. Singa actually yali correspondent wa BBC yamuyamba n'amusiba kuganamuwa first aid awo okumusibako bandage omutwe ndo yandifiiridde omusajja wattu naye era actually yamala banga lyali tono mu September wa 2019 ne musajja wattu n'afa. Abalala bawambiddwa tetumanyi gye bali nga John Bosco Kibalama bamuwamba mu June wa 2019 up to today tuwana omuyalaze mulabako. Muzeyi John Damulira naye bamuwamba mu 2020 mu November awo ne tuwana omwali yazzeemu muwulizaako. You know, sente za frank mukyajjukira man abaana bangi. Waliwo Bone owerira oyo bamuwamba ne bamubuzaawo yali no clinical officer bamuwamba yali mobilizer of course ebiseera ebyo ebya 2019 bamuwamba ne bamusiba ku mpingo bwe bamala omutta ne bamusuula after a few days. Actually yalabika after a week nga mulamba gwe gulabise si muntu yalabise wabula mulamba gwe gulabise. Bayitirivu nnyo tosobola bamalayo otandika obbamenya. So His Excellency akugambye those are the real heroes. Fa ku bano beenanga mbusimanyi nanga bamuwadde omudaali. Neweebuuza for what? Neweebuuza for God's sake. Anyway, maybe omwebaza kulimba na kukuumira mu bufuzi. Era that is it. So His Excellency akugambye nti those are the real heroes. Akugambye the real heroes are those
who have paid the ultimate price for challenging oppression. Actually, abaana bana bafudde, nina research gwendi mukola, master onja kuba mbasonirako. Kuba nga bwe nagambye tuli mu lugendo. Ate olugendo luno lulina okubeera documented. Kyobalabanga ne zino podcast nazo zijja tuyamba. Kugambye this weekly podcast about Uganda's journey to freedom gwe jangu wano ku YouTube channel oba ku Facebook pages, ku website yaffe mugimanyi bulungi www.jbmuwonge.com ebeerayo in audio format. Obeere nga omanya biki ebigenda maaso on a daily basis. Nakugambye nti ebibooziboozi biba bingi nnyo. Amawulire gaba mangi nnyo agaguddeyo mu wiiki, agatuyamba n'agatatuyamba. Lwaki ngamba agatuyamba? Obudde bwe tulimu kati ku ssaawa eno buli muntu obusungu bungi. So, Museveni ogezaako okukakkanya obusungu bw'abantu, of course. Ba political actors of course bagezaako okuteekawo story bisobola okuggyako abantu babeere nga bali kept mu ebyo ebiwulire ebitalina makulu, ebitagasa, diversions ez'enjawulo, uncoordinated senseless stories. Ekinyiiza mu ffe kennyini ate naffe tupromotinga agawulire ngaago ne weebuuza omuntu avaako ki singa aba asanze ebiwulire ebyo n'abiyitako buyisi, n'atabikola mu posti, n'atabikomentinga, kwegamba n'abiyitako buyisi, ebyo ebitatuyamba, ebitagattako. Kuba tulina okubeera sober 24/7 ng'obwongo bwaffe tubufeedinga ekyo kye bulina okubeera nga buwulira, nga mind zaffe tuzifeedinga content, tuzifeedinga information ddala emitwe gyaffe kye gyetaaga va ku bino ebibooziboozi ebitakola ki, ebitagasa, ebitalina makulu. So tweddeko ne ku ekyo naye nga going back to the Heroes Day celebrations, His Excellency Kyagulanyi akugambye nti the real heroes be bana abaana abana Uganda bafiiridde mu lutabaalo luno, tewali mulala. Those are the real heroes. Yes, okweyongerayo mu maaso ndowooza katugende ku conference yabadde mu Somaliland. Yeah, you know, His Excellency Kyagulanyi Center Murubat was part of a team that went to Somaliland, mu kibuga Hagisa, that is the capital city of Somaliland. Hagisa conference yabadde yategekeddwa Brainthirst Foundation. Brainthirst Foundation ekoze activities nyingi nnyo oba projects nyingi ne president waffe mujjukira bulungi. Recently yali mu South Africa ngali mu launchinga akatabo ko Expensive Poverty, akanyonyola why Africa is still poor, atenga bajiwa nnyo obuyambi ekulaakulane naye ate ne weekanganga aid eyo egiweereddwa okuva mawanga gali agagawaledda era Africa teyambiddwa. So ngera bagezaako kulaga how it can be reversed. Aid eyo nebeeranga ekola. Yes, that is the book Expensive Poverty. Iranga His Excellency Kyagulanyi Sentamu Robert H.E.Bobiwine obwo mukisa naiya and he came up with that name, Expensive Poverty. Brainthirst Foundation yagenda maaso era nekola a documentary about Africa, comparing Africa and Asia. Era documentary yali ebesinga ku nkulakulana ya Africa era ngebuuza ekibuuzo, can Africa be the next Asia? The documentary erinnya lyayo bagiyita Asian Aspiration, nagibalagako ku Facebook a couple of times mukyajjukira bulungi. Asian Aspiration. The Asian Aspiration was narrated by none other than His Excellency Bobiwine, and of course featuring exclusive interviews with the former heads of state nga President Olusegun Obasanjo, President Ellen Johnson Sirleaf, Prime Minister with Ethiopia, Prime Minister Raila Odinga, n'abakulembeze abalala bangi on the African continent. Actually, that Asian Aspiration documentary, it offered a roadmap for African countries to no longer be prisoners of their past, but rather to unlock their potentials and lift their populations out of poverty. It is His Excellency Bobiwine who narrated it. For those who would love to get to know, maybe rewatch the documentary, you just search about Asian Aspiration ku YouTube kweri, ku Brainthirst Foundation official website kweri, everywhere, ne ku page ya JBMuwonge
official JBMuwonge kuba page za JBMuwonge nyingi waliyo JBMuwonge radio, JBMuwonge TV channel, JBMuwonge fans page, JBMuwonge video archives n'engambe ya JBMuwonge documentary nayo kweri osobola okugenda mu archives n'oginoonyayo n'ogiraba. It was such a very educational documentary narrated by His Excellency Bobiwine alongside different heads of state, and of course very many other activities and projects, including this very one ujenkugambe jengeno kugala koralo conference ya peace and security yabadde mu Somaliland mu kibuga Hagisa nga yabaddeko abakulembeze ab'enjawulo kwetolola African continent, by experts, by analysts. You know, it was a conference about peace and security in Africa. Kugambia yategekeddwa Braintrust Foundation. His Excellency actually yavayo n'ajogerako ensonga lwaki bakozesa Somaliland as a case study. Somaliland yafuna independence mu 1991 naye kutula bulungi nnyo ku Somalia. Naye nga before that waliwo okulwanagana. It had a civil war way back in 1980s. Iranga, that's when the Somali National Movement, the SNM, was formed, and it fought the dictator by then, Siad Barre, the guy who had actually killed tens of thousands of people. Naye bamulwanyisa ne bamuwangula. The guy had created a civil war basing on, ethnicity, tribes, clans. But the Somali National Movement, of course, it fought the guy, it defeated the guy, and it declared independence of Somaliland in 1991. Since then, Somaliland has had actually a change of governments peacefully, democratically 5 times. There is also something unique about Somaliland. Its democracy is not the usual one. It's actually one of those countries on the African continent that uses, a modernized African system of democracy. Singa wona alaba nti badoptinga y'abazungu. No, it uses an African modernized system of democracy. So in this conference about peace and security in Africa, it was used as a case study. His Excellency Bobiwine, after the conference, yali ennaku bbiri yavaayo n'akugamba, today we came to the close of the 2-day conference on peace and security in Africa held in Hagisa, the capital of the Republic of Somaliland. The meeting, which brought together leaders, experts, and other stakeholders from the continent, focused on the role of internal and external actors in peace building, using Somaliland as a case study. Very grateful to the Braintrust Foundation and my friend Dr. Greg Mills for organizing the meeting. It's been a great pleasure meeting and learning from Somaliland's president, His Excellency Musa Bihi Abid, regarding his country's journey to statehood and nation building. It's very interesting to see that since 1991, this country has had 5 presidents and governments, each of them elected democratically and on a peaceful basis. It is also interesting to see that the country, which was almost entirely destroyed by war, has since made great progress in terms of economic development despite very limited external support. I thank these our brothers and sisters for the great hospitality. So, actually, on that conference, the president did not go alone. He went with the Secretary General of NUP, that is David Lewis Muwonge. Iranga conference yali ennaku bbiri, yatandikanga 4 negwanga 5. Mwalimu ba experts, ba leaders, ba stakeholders from different parts. Conference yalimu ba experts, ba leaders, ba stakeholders n'abantu ab'enjawulo okwetoloola ensi eno kwe tuli. Era nga His Excellency Bobiwine welcomingibwa bulungi nnyo. Yafuna omukisa ogutafunika kuba gwe out of thousands, tens of thousands, or actually millions of leaders across the continent. So it was such an honor. Nga tugenda mu maaso ndowooza kansembeyo naki
something that happened this week, very important. Of course nga banagambye nti bintu bingi bigwawo, ebimu bitugasa, ebimu tebigasa, ebimu babitegedde, ebimu nga twabitegedde, naye nga n'oba twabitegedde era kirungi nti wabitegedde nga tebibadde tebikugasa, naye tusikayo ebyo ebitugattako, in this our struggle. On that note, I have to remind you, because this very week His Excellency H.E.Bobiwine yavuddeyo na confirming era nababuuza Amsterdam, are you ready? I have to remind you, for those who actually don't know, maybe even inform you that NUP European chapters, by organizing the conference eyokubiri, the second NUP Diaspora Conference, era nga President wa His Excellency Bobiwine wamu n'abakulembeze ab'enjawulo okuva mu NUP, okugeza nga Secretary General David Uganda n'abalala bayitirivu bagenda kubeerako ku conference eno. NUP European chapters be baategese, era nga conference eno egenda kutandika nga 3 this month June, egwenga 3 July in Amsterdam. Wagenda kubeerayo official opening, of course, eriyo nga 3 June this month, then demonstrations The Hague zigenda kubeerayo nga 1 July, then nga 2 of course speeches, President ayogereko eri ensi kubanga we shall be live all over. Of course bakomekereze nga 3. The theme is re-energizing the struggle. Yes, abagala okumanya ebisingakaawo, kumanyanga a conference bwegenda okutambula, okumanya program, line up, buli kimu n'okumanya ebisingakaawo, osobola okuvisitinga www.conference.nup-uganda.com. ojja kuba otegeera bingi nnyo ebisingako nze byenkugambye. Naye nga okweyongerayo mu maaso, ndaba nga obudde bugenze, saagala kukola podcast zino zibeere nga mpanvu nnyo, njagala ngikole nga tesukka tewera dakiika 4, at least dakiika 3, dakiika 25 kwa 3, depending on eba bibadde mu week. Naye nga sinaba gimaliriza podcast eno, njagala kuyisaawo message eno egende ku ffenna. Actually kiringa na kirowoozo, kino kirowoozo kyange. Obeera nga oyagala enkyukakyuka, ng'olina following, ng'olina platform eriko abakugoberera. Banange platform ezo ndowooza tuzikozese nga tufiidinga abantu abatugoberera n'ebyo bye bayina okuwulira, bye bayina okufiidinga obwongo bwabwe, bye bayina okufiidinga mind zaabwe. Kwanza nyine ekirowoozo nti omuntu ajja okufollowinga olw'ebyo ebintu by'oba postinga. Abantu abasinga batufollowinga si batufollowinga lwakuba nti oba akwagala nnyo oba lwakuba nti omusanyula nnyo, no. Ennamba esinga lw'ebintu ebyo tuba tupostinga. Kati ebintu ebyo nze mbadde nyina ekirowoozo nga tonnaba kunyiga share button, nga tonnaba kunyiga post, sooka osome mu byoba ogenda postinga. Ddala ebintu bino bizimba abantu abali ku platform eno, bitugattako obeera ng'oli activist, bitugattako bigattako audience gye nnyina bwe ngibuulira ebintu bino bye ngenda okupostinga. Tulowoozenga ebintu ebimu tetunaabipostinga olw'ensonga nga bwe nagambye mu ntandikwa nti amawulire mangi gagwawo mu wiiki, mu lunaku. Nozuuka ku makya, olunaku lugenda okugwako, ogenda okwebaka ng'amawulire mangi nnyo agaba gaguddewo, agatuyamba n'agatatuyamba. Nze mbadde nsaba tufokasinge ku ago agatuyamba, because ffe tuyina media, as in social media, mainstream media tetuginaako control. Museveni yagiwamba dda, abathreateninga no bajjako license ne bamuterayo byayagala yo abantu balakola ekibalabe. Neffe tuyina social media, ate amawulire ennaku zino gatambulira nnyo ku social media. Nze nyina ekirowoozo nti tufokasinge ku mawulire agayamba omuntu wa wansi, tufokasinge ku mawulire agatugattako ffe nga abaagala enkyukakyuka, kuba abantu abatugoberera abali ku platform ezo ze tupostingako ebintu, ffe tubawa ekyokwogera. Womuteerayo Anita Among byagenda okwogerako, womuteerayo Gashumba byagenda okwogerako, womuteerayo ani ye kyagenda okukomentingako, nesinga omuwa substance era aba agenda kufeedingako oyo substance. Ebintu ebimu ndowooza tuyige okubyesonyiwa, okiyiteko buyisi, weefuule nga atakirabye kasita kibeera nga tekigasa era tekiyamba. Kuba nze nsuubira toyina kyovaako
amawulire agamu ogaleka notaga postinga notaga wandikako notaga commentingako especially gaba nga tegatuyamba kuba ebiboozibozi ebyo abantu bamanyi obisanga abantu abatannaba kukaka kugamba abantu abaagala agaboozibozi ago bamanyi ojja okugasanga era bamanyi platforms naye kati wokwata platform nga wagizimbira ku musingi gwa struggle era nga watandika ne follower omu yegwe kenyini nanyini page eyo bana nyini YouTube channel bana nyini Twitter account bana nyini Instagram oba TikTok nga wagizimbira ku musingi gwa struggle era nga abagobereza abaliko bonna bamanyi kimu nti wembanja gala mawulira kwatagana ku struggle ngenda wagundi kyokate later notandika okubateera y'ebintu ebitakwatagana awo abantu gwe kenyini gwaba bawuddisa era gwaba babuzaabuza. So I believe let us respect the choices and preferences of the people that come to these platforms. Nga tuba feeding a substance, nga tubawa ekyo kibayina okubeera nga baganyirwamu for the best of our country. Mweno jana gye tulimu paka nga kiwedde ate ngera kijja kugwa. So ako kabadde akalowoozo era nga nkusaba message eno ogintambulize nga bw'osobola. Tumeetinge mu podcast yaffe egenda okuddako next Sunday. Have the best of the day, have the best of the night, have the best of the time. Manya nsigadde JBMuwonge.